హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లవ్లీ లైఫ్. ఇవాళ మనం వుడెన్ షెల్ఫ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా దీనికి కావాల్సినవి ఇలా వుడెన్ స్మూత్నర్, టేప్. ముందుగా మనం ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ అని ప్లేస్ చేశాను చూడండి. ఫస్ట్ బేస్, సెకండ్ బేస్, అలాగే థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ బేస్ ఈక్వల్ 10x7 సెంటీమీటర్స్. వెనకాల బ్యాక్ ఏదైతే ఉందో అది 25 లెంత్ అండ్ 4 సెంటీమీటర్స్ బ్రెడ్త్. సేమ్ ఇలాంటిదే మేము ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో చేసామండి వుడెన్ షెల్ఫ్. కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ప్లేస్ చేశాను. మీరు చూసుండకపోతే వెంటనే వెళ్ళి దాన్ని కూడా చూసండి. అది కూడా నేను మా డాడీ కష్టపడి చేశాము. చాలా బాగుంటుంది. ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ మై ప్రీవియస్ వీడియో. ఇక్కడ చూడండి, టీవీ పక్కన సెటప్ బాక్స్, స్టెబిలైజర్ అన్నీ సెట్ చేస్తాను ఇలాగా. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్, లైక్, షేర్ అండ్ యాక్టివేట్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ on DIY and crafts. Thank you.